year being together, and my intention is to share. I know some things, and I'm on the process to learn more things. And that's the Oh yeah, sorry. Yeah, hang on, I've got a translator. Okay. I'm sitting there listening to you go, yeah. This is great. Also ich war so drin, dass ich ihn eigentlich total gut verstanden habe. Ja, super. So, er ist sehr, sehr froh, hier zu sein, und er ist hier auch, um alles, was er weiß, zu teilen. Die Bestätigung ist. Ja, aber für Steffi war es eine Bestätigung, meinst du? So everything started for me when I was 17 years old, when I was living in Lima. Okay, es fängt alles für ihn an, als er 17 war und wohnte in Lima. I have, in April 1979, 3 consecutive UFO sightings. In April 1979, 79 hat er 3 UFO-Sichtungen nacheinander. The first one, to make the story short, the first one was when I was in my house watching TV. Erste war zu Hause und hat Fernsehen geschaut. So the TV went out of order, there were no power for a moment, and I went outside to look if there was a blackout. Wow. Fernseher hörte auf, Strom hörte auf, und er ging nach außen, es war alles schwarz. Okay. So when I went to my bedroom, opened the window, I saw 2 lights hovering nearby, and I thought it was a plane. Oi. So, er ging ins Schlafzimmer hinein, machte das Fenster auf und sah 2 Lichter schwebend in der Luft, und er dachte, es war ein Flugzeug. But when I looked twice, and I thought there was no noise, there was no any kind of a turbine or engine, that really struck me. And in the moment I thought, what is that? The UFO on the left started to show some glowing lights on the bottom. So, es gab keinen Lärm, kein Motor, und der UFO auf der linken Seite fing an, unten drunter Lichter zu zeigen, die sich gedreht haben. So the one on the left started to move, elevate, stop, and then just going away, very fast. Okay, und es ging langsam nach oben und dann ist es verschwunden, sehr, sehr schnell. Aber man konnte das beobachten, wie es verschwunden ist. So I turned to the second one, was still there, and it started to move slowly. I have half of my body out of the window, looking how I was going around my house. Okay, er war halb aus dem Fenster hängend und hat die zweite beobachtet, und es ging um sein Haus rum. So I was on the second floor, so I was afraid to fall down. Zweite Etage, so hatte Angst, dass er rausfällt. So I walked around to my brother's bedroom, opened the door, opened the window, and the UFO was leaving. When he was leaving, all the street lights of the neighborhood, because in that time I used to live in the countryside, all the street lights of the neighborhood went off. When it was leaving? Yes, when the other UFO was leaving, Yeah. at the same time all the street lights, the poles on the street went off, but the only one who remained on was the one on the corner of my house. Okay. Er ging in das Schlafzimmer seines Bruders und hat nochmal herausgeschaut, und der zweite UFO ging langsam weg, aber als es die Straße entlang ging, alle Straßenbeleuchtung, eine nach der anderen, ist ausgegangen. Und eine ist aber angeblieben, und das war derjenige an der Ecke seines Hauses. And then the TV came back. Und Fernsehen ging auch wieder. And then all the dogs on the neighborhood started to bark. Und alle Hunde haben gebellt. So that was very spooky, you know, like, ooh, what's going on here? Sehr unheimlich. And then Reminds me of Harry Potter. well, it was something like that. So I told my family, I was by myself, I told my family. Of course, my mother believed me, but my oldest brothers, asked me, what you been smoking, Renato? Hat seine Familie erzählt, natürlich die Mutter hat ihm geglaubt, aber seine Brüder gar nicht. So the second time I was with my brother, because we have all our friends living in the city. We moved there because my grandmother passed away in our house, and my mother wants to stay away from the house or the memories. So we moved that only 1 year.
in the countryside when my experience happened. Okay. So damals hatten die auf dem Land gewohnt. Und dann ist seine Oma in dem Haus gestorben und seine Mutter wollte davon wegziehen. So sie sind dann in eine Großstadt eingezogen und da hatte die zweite Sichtung gehabt, aber mit seinem Bruder dabei. So 2 weeks later, my brother picked me up from the city because I went to see my friends on the old neighborhood. We were back home in a very dark highway. So in the city or in the country? 2 weeks later, Yeah. I was in the city. Yeah. Okay. My brother stopped by, picked me up to give me a ride back home. Yeah. And then, there were no public transportation in that area. It was a remote area in that time. So he said, hey, you're going to be there? I pick you up in the truck, jump in the truck, and we both go together around midnight. And on the way, the highway was very dark. Okay. So 2 Wochen später hat sein Bruder sie ihm abgeholt. Und sie waren auch, ich glaube, am Rande des Großstadtes in einer sehr, sehr dunkle Gegend. Und der Highway ist der Hauptstraße eigentlich. Und das war alles sehr, sehr dunkel. And then what happened is that we saw red lights on the highway, in the middle of the highway. And we thought it was a car, was out of order, or it was stopped. So my brother slowed down. Okay, sie haben rote Lichter gesehen auf der Straße. Aber dachten natürlich, dass es ein Auto war, so sie haben das Auto ein bisschen gebremst, um langsam vorbeizufahren. So as soon as we're getting closer, I would say 50 meters, I would say, assuming in that time, whatever it was, that red light started to elevate from the ground. Oh ja, ja. So, innerhalb von 50 Meter Entfernung, das rote Licht ist nach oben gestiegen von der Straße. And sent a light and inside the cabin of the truck, and it stopped the engine completely. I closed my eyes. Und hat ein Licht so quasi gebeamt in ihrem LKW hinein und der Motor ist ganz einfach ausgegangen. So my brother was the one who looked, because that, whatever it was, a UFO, whatever, started to elevate and leave the area. So my brother was looking out of the cabin and said, no way, I'm out of here. So sein Bruder hat es beobachtet und hat gesagt, no way, ich gehe jetzt, das reicht. So we arrived home in 5 minutes, more than 100 kilometers. So the engine started to start by itself. So we just ran. innerhalb von 5 Minuten waren die wieder zu Hause. Und der Motor hat von selber angefangen wieder zu funktionieren, ja? Yeah. Sorry, the engine began to work again ran on itself. itself. Yeah. Yes. So we got home, and my brother said the Martians, the green men, are following Renato. Sagen die Aliens, die grünen Männer folgen Renato überall hin, hat sein Bruder gesagt. So we were always laughing, and it was exciting, So then 2 weeks later again, I was on my bedroom, on the second floor of my house, laying down on my bed, reading a magazine. Und 2 Wochen später war er wieder in sein Schlafzimmer, auf dem Bett, hat ein Heft gelesen. It was Sunday around 6:30 in the afternoon. So Sonntag 18:30 Uhr. My younger brother Bruno was playing on the backyard, and then he called, Mama, Renato, come down. So seine jüngere Bruder, wie heißt sie nochmal? What was his name again? Bruno. Bruno spielte hinten im Hof und hat geschrien, Mama, Renato, komm bitte nach unten. In that moment, we ran downstairs, and he was pointing toward a disc-shaped metallic thing, I don't know the altitude, hovering in a pentagonal way above our house. So es schwebte ein metallisches Ding über ihrem Haus in der Form eines Pentagramms, aber halt 5-seitig.